Der Winter hat die Berge fest im Griff. Überall lag Schnee, dick und schwer auf den Dachern der Hütten, den Asten der Baume und den schmalen Wegen, die sich durch den Wald ziehen. Die Luft war klar, kalt und roch nach Eis. Wenn man tief in it meet, spürt man, wie die Kalte direkt bis in die Lungen drang. Nur das Neerskinder Schritt im Schnee und das Fernrufen eines Uhus unterbrachen die Still. Anna war schon seit einer Stunde unterwegs. Eigentlich hat sie nicht vorgehabt, so lang draußen zu bleiben. Sie war nur spazieren gegangen, den Kopf frei zu bekommen. Das kleine Dorf unten im Tal wirkt manchmal eng, fast erdrückend, und sie lied es, durch die Wälder zu streifen. Normalerweise war das kein Gefahr, doch heute hat sie die Zeit aus den Augen verloren. Der Himmel hat sich schneller verdunkelt, als sie erwartet hat. Nun stand sie mitten im Wald, weit weg von den Lichtern des Dorfs, und ein feiner Schneesturm zog auf. Die Flocken wirbelten durch die Luft, und Anna zog ihren Schal fester den Hals. Ihr Wangen waren rot vor Kälte, ihr Finger trotz Handstiff. Jeder Atemzug verwandelt sich in klein Wolken, die sofort wieder verschwunden. Verdammt, murmelt sie leise und schützt sich Sie wasseint nicht Gina, in welch Richtung sie gehen musseint, Zurück ins Dorf zu kommen. Der Schnee hat ihr Spuren längst zugdeckt. Nur die Schwarzen der Tannen standen ringsum, und die Dunkelheit zwischen ihnen wirkt bedrohlich. Anna at me tief durch. Panik würde ihr nicht helfen. Sie musseint ihnen klaren Kopf bewahren. Also ging sie einfach weiter, Schritt für Schritt, immer hoffend, dass sie ein Licht sehen würde. Und tatsächlich, nach einiger Zeit, als ihr Bein schon müde waren und ihr Fusse fast tag von der Kälte, sah sie in der fernen Schwarzschein. Es war warm, golden, und ganz anders als das Blaslicht des Monds. Ihr Herz macht ihnen Sprung. Viel Licht war es in Hut. Viel Licht könnt sie dort Schutz finden. Mit neuer Kraft stappt sie durch den Schnee. Der Schein wurde heller, bis sie schließlich ein kleines Holzhaus erkannt. Rockstiege aus dem Schornstein, und durch ein Fenster flackert das Licht eines Führers. Lichter ging Anna schneller. Sie klopften die Tür, erst zaghaft, dann fester. Für einen Moment geschah nichts. Dann öffnet sich die Tür narrend, und ein junger Mann stand vor ihr. Hat dunkel Haare, die ein wenig zerzaust wirkten, und Augen, die neugierig und wachlocketen. Trug ein grobes Wohlemd und wirkt, als hat eben erst Holz gehackt oder Kamin gearbeitet. Himmels willen, rief überrascht. Was machst du denn hier draußen bei diesem Wetter, Anna bracht kaum ein Wort heraus, so sehr für sie. Ich hab mich verlaufender Manzagert kein Sekund. Komm sofort rein, sonst erfrierst du dankbar trat Anna ein. Warm schlug ihr entgegen, der Duft von brennendem Holz und frisch aufgebrautem Tee erfüllt den Raum. Sie streifte ihr Handschuhe und hielt ihr Finger dem knisternden Kamin entgegen. Ein wohliges Gefühl durchströmt sie, langsam kehrt Leben in ihr steifen Glieder zurück. Setz dich, sagte der Fremd und stellt ihnen Stuhl nahe ans Feuer. Ich bringe dir etwas heißes wenig Minuten später stellt ihr in Dampfen Tasse Tee hin. Anna nahm sie mit beiden Händen und trank vorsichtig. Der warm Geschmack breitet sich in ihrem Körper aus, und sie konnte endlich wieder lächeln. Danke, sagte sie leise. Ich weiß nicht, was passiert war, wenn ich den Hut nicht gefunden hat der Mann nicht. Du hattest Glück. Normalerweise veriert sich hier niemand. Mein Name ist Lucas Anna, antwortet sie und sah ihnen. Wirkt nicht nur freundlich, sondern auch neugierig, fast so, als wäre froh über ihren Besuch. Du bist nicht von hier, oder? Fragte
Anna skutelt den Kopf. Ich komme aus dem Tal. Mein Großmutter let dort, und ich besuche sie für ein paar Wochen. Heute wollte ich einfach ein bisschen frisch Luft, naja, und dann habe ich die Zeit vergessen Lukas lacht leise. Das passiert öfter, als man denkt. Die Berge haben ihre eigene Art, Menschen festzuhalten sie redeten weiter, sie erst vorsichtig, dann immer offener. Lukas erzählt, dass seit einigen Jahren allein in dieser Hut lebt. Arbeitet als Handwerker im Dorf, aber liebt die Ruhe der Berge. Hier oben könnt Holz hacken, schnitzen, jagen und manchmal auch einfach nur die Still genießen. Anna hort aufmerksam zu. Sie fand es faszinierend, das jemand freiwillig so zurückzogen lebt. Gleichzeitig merkt sie, wie Anfang like Unsicherheit. Lukas hat ruhig, fast beruhigend Art, die Gefällt. Draußen heult der Wind, Schneeflocken schlagen gegen die Fenster. Drinnen aber war es warm und hell. Der Kamin knistert, und die Schatten des Feuers tanzten über die Holzwände. Anna fühlt sich geborgen, fast so, als wäre sie schon immer hier gewesen. Ein merkwürdiges Gefühl, sie kennt Lukas kaum, und doch wirkt es vertraut. Die Zeit verging. Stunde Stunde saßen sie am Feuer, redeten, lachten und schwiegen manchmal auch, während draußen der Schnee Sturm tobt. Und irgendwann, als die Nacht schon tief war und die Still zwischen ihnen langer wurde, fragte sich Anna, ob es Zufall gewesen war, dass sie genau dies Hut gefunden hat, oder ob das Schicksal sie hier hergeführt hat die Nacht draußen war ins Wisken schwarz wie Samt. Nur das pfeifende Winds und das Narren der Bäume varieten, wie heftig der Schnee tobt. Drinnen aber war es so warm, dass Anna beinahe vergaß, wie kalt es vor wenigen Stunden gewesen war. Sie hat die Küche abgestrieft, ihr Socken dampfen noch leicht Warmschmelzwasser, und der Heißtee hat ihr Lebensgeister geweckt. Lukas saß ihr gegenüber und legt ein weiteres Stück Holz ins Feuer. Funken stoben kurz auf, bevor die Flammen wieder ruhig brannten. Wirkt gelassen, als hat schon viel solcher Sturm erlebt. Anna dagegen fühlt sich seltsam aufgeregt. Als in dieser Situation war new und ungeplant. Der Sturm wird heute Nacht nicht nachlassen, sagte Lukas schließlich, als sich wieder zu ihr setzend. Es war sehr gefährlich, jetzt ins Tal zurückzukehren. Du solltest hier bleiben Anna nicht zagierend. Der Gedanke, bei einem fremden Mann zu übernachten, macht sie ein klein wenig nervös. Aber sie wusste, dass recht hat. Draußen kennt man keinen Schritt weit sehen, geschweige denn den richtigen Weg finden. Danke, dass du mich aufnimmst, sagte sie leise. Das ist selbstverständlich, antwortet Lukas. Hier oben muss man füreinander da sein. Wenn jemand Hilfe braucht, dann hilft man. So einfach ist das ein Wort klangen ehrlich, und Anna entspannt sich ein wenig. Sie sah sich in der Hut Der Raum war klein, aber gemütlich. Es gab ein Regelvoller Bücher, ein Workbank mit Werkzeugen, ein fake Cookie und natürlich den Kamin, der das erste Hauses bildet. Über dem Kamin hing ein Bild, eine alte Fotografie, leicht vergilbt. Darauf war ein Mann in dicker Winterkleidung zu sehen, neben ihm ein Schlittenhund. Das ist mein Vater, erklärt Lukas, als bemerkt, wie Annas Blick in dem Bild hängen bleib. War Bergführer. Hat mir beigebracht, die Berge zu lieben let noch hier in der Gegend, fragte Anna vorsichtig. Lukas skutelt den Kopf. Nein. Ist vor einigen Jahren gestorben. Ein Unfall in den Bergen seine Stimme war ruhig, aber in seinen Augen lag ein Schatten. Anna wusste nicht, was sie sagen sollte. Schließlich meint sie leise, es tut mir leid Lukas sucht mit den Schultern.
Es gehört dazu. Wer in den Bergen lebt, weiß, dass sie schon und gefährlich zugleich sind. Ich habe gelernt, damit zu leben weil Schweigen sie beid. Das Feuer Nacht, der Wind heult draußen. Dan wechselte Lukas das Thema. Und du? Was verreit dich in dies Gegend? Nerder Besuch bei deiner Großmutter, Anna nicht. Sie wohnt im Dorf. Früher war ich oft hier, als Kind. Aber seit ich erwachsen bin, habe ich kaum noch Zeit gefunden. Jetzt wollte ich ein paar Wochen Ruhe, weit weg von der Stadt. Ich brauch. Obstand wo wohn, fragte Lukas neugierig. Anna überlegt kurz. Von allem, sagte sie schließlich. Von der Hektik, dem Stress, den Menschen, die immer etwas von ihnen wollen. Ich wollte einfach wieder spüren, wie es ist, durchzuatmen Lukas lächelt. Dan bist du hier oben genau richtig die Stunden vergingen. Langer Anna mit Lukas sprach, desto mehr spürt sie, wie die Anspannung von ihr abfiel. War gemmend, der Zuhort, ohne zu urteilen. Gemmend, der einfach, klar Wort fand und dabei in Ruhe ausstrahlt, die sie seit langem vermisst hat. Als die Ohren der Wand Mitternacht schlug, merkt Anna, wie müde sie war. Ihr Leider wurden schwer, und der Tee hat sie zusätzlich schlafrig gemacht. Du kannst auf meinem Bett schlafen, sagte Lukas. Ich nehme den Sessel am Kamin. Dort ist es auch bequem das Jetnicht, widersprach Anna sofort. Ich kann doch nicht dein Bett nehmen doch, kannst du, entgegnet mit einem Lächeln. Ich bin es gewohnt, auf dem Sessel zu schlafen, wenn Gäste sind. Vertrau mir Anna wollte protestieren, doch die Müdigkeit war starker. Schließlich gab sie nach. Danke, Lukas sagt dir ein klein echter Hut, wo ein einfaches Bett stand, bedeckt mit dicken Decken aus Wohl. Anna legt sich hinein, und sofort fühlt sie die Wohlige warm, die sie umfing. Sie hört nach, wie Lukas Holz nachlegt, und das leise Knistern des Feuers begleitet sie in den Schlaf. Doch obwohl ihr Augen geschlossen waren, könnt sie nicht sofort einschlafen. Gedanken wirbelten in ihrem Kopf. Was war das für ein merkwürdig Begegnung? Ein Fremder in einer einsamen Hut, und doch fühlt sie sich bei ihm sicherer als irgendwo sonst. Irgendwann schlief sie doch ein. Als sie am nächsten Morgen die Augen öffnet, war das Zimmer hell. Sonnenstrahlen fielen durch das kleine Fenster, und draußen glitzert die Welt im frischen Schnee. Der Sturm hat sich gelegt, und die Landschaft wirkt wie aus einem Märchen. Lukas saß am Tisch und schnitt ein Stück Holz, als hat schon seit Stunden gearbeitet. Als Anna bemerkt, legt das Messer weg und lächelt. Guten Morgen. Gut geschlafen, Anna setzt sich auf und gaunt. Erstaunlich gut. Es fühlt sich fast so an, als wär ich schon weg hier das freut mich, sagte Lukas. Ich hab Frühstück gemacht auf dem Tisch stand ein Korb mit Brot, Käse und Honig. Einfach Dange, aber der Duft war verlockend. Anna setzt sich dazu, und gemeinsamen sie in aller Ruhe. Warendessen sprachen sie über Plan für den Tag. Der Weg ins Tal war wieder frei, doch Lukas warnt, dass noch glatt und gefährlich sei. Du solltest besser warten, bis die Sonne höher steht. Dann ist der Schnee fester Anna nicht. Sie hat es nicht eilig. Im Gegenteil, ein Teil von ihr wollt gar nicht so schnell zurück. Die Ruhe hier oben, die warme Kamins und die Gesellschaft von Lukas taten ihr gut. Nach dem Frühstück half sie ihm, Schnee vor der Tür weggeschaufelt. Gemeinsam lachten sie, als sie sich gegenseitig klein Schneeflocken ins Gesicht warfen. Es fühlt sich leicht an, spielerisch,
als waren siealde Freunde, die schon lang miteinander vertraut waren. Doch in eines Interim regt sich ein Frage, war das wirklich nur ein Zufallstrefan? Oder hat das Schicksal gewollt, das sie in dieser stürmischen Nacht ausgerechnet Lukas fand? Und waren sie nebeneinander im Schnee standen, and sie, das dies Begegnung erster Anfang war die Sonnenstand ins Wisken hoch am Himmel, doch die Kalte bleib. Der Sturm hat zwar aufgehört, aber der Schnee lag noch immer dick auf den Wegen, und überall glitzerten Kristall wie Kleinstern. Anna und Lukas standen vor der Hut, atmeten die Claire lucht und ließen den Blick über die weiße Landschaft schweifen. Es sieht so friedlich aus, nicht wahr, sagte Anneliese. Lukas nickt. Ja. Aber die Berge haben immer zwei Gesichter. Heute ist es schon, morgen kann es gefährlich sein Anna sah innen. Du redest, als wurdest du innen richtig zuhören das Tuesday ich auch, meint ernst. Die Berge sprechen mit dir man muss nur lernen, sie zu verstehen Anna schwieg. Sie was ain't nicht Gina, was meint, doch die Ernsthaftigkeit in seiner Stimme lies sie nicht los. Sie have ihm, holds zu stapeln und Wasser aus dem Brunnen zu holen. Die Arbeit war anstrengend, aber sie fühlt sich dabei lebendig. Und jedes Mal, wenn sie Lukas ansa, wie konzentriert und geschickt sein Aufgaben erledigte, spürt sie ein leichtes Kribbeln in ihrer Brust. Am Nachmittag beschlossen sie, ein Stück den Hang hinunterzugehen, nach den Wegen zu sehen. Nur ein kleines Stück, sagte Lukas. Wir müssen sicher sein, dass du morgen zurück ins Tal kannst der Schnee nicht unter ihren Stiefeln, und der Atem bildet klein Wölkchen in der Luft. Zwischen den Tannen lag ihn fast unberührt still. Nur hin und wieder horten sie das Nacken eines Asts. Es fühlt sich an, als wären wir die einzigen Menschen auf der Welt, meint Anna nach einer Weile. In gewisser Weise sind wir das auch, antwortet Lukas. Hier oben gibt es kein Ablenkung. Kein Lärm, kein Hektik. Nur uns und die Natur anlächelt, doch dann runzelt sie die Stirn. Horst du das, Lukas bleib stehen. In der Fern war ein schwaches Rufen zu hören. Erst dacht Anna, sie hat sich verhört, doch dann kam es wieder, ein Gedampfs, verzweifeltes Geräusch. Das klingt nach jemandem in Not, sagte Lukas sofort und spitzend die Ohren. Ohne zu zögern, folgt dem Klang. Anna hastet hinter her, ihr Herz klopft schnell. Nach einigen Minuten entdeckten sie zwischen den Bäumen eine Gestalt im Schnee. Ein alterer Mann lag dort, halb verschüttet, mit einem verletzten Bein. Sein Schlitten war umgestört, und ein Sack voller Holz lag verstreut. Hilfe, bitte, murmelt der Mann schwach. Lukas nicht sofort neben ihm nieder. Bleiben sie ruhig. Wir helfen ihnen prüft das Bein des Manns und nicht ernst. Es ist gebrochen. Wir müssen ihn in die Hut bringen Anna schluckt. Wie sollen wir das schaffen, gemeinsam, antwortet Lukas knapp. Sie boten aus Aston und einer Decking provisorisk Trage. Es war mühsam, den Mann den Hang hinaufzuschaffen, doch Lukas übernahm den größten Teil der Last. Anna hielt tapfer durch, auch wenn ihr Arm schmerten. Schließlich erreichten sie die Hut. Drinnen legten sie den verletzten vorsichtig auf das Bett. Lukas holt Verbandsmaterial aus einer Kiste, während Anna Wasser erhitzend. Gemeinsam skienten sie das Bein und gaben dem Mann Tee zu trinken. Danke, Jukka, flüstert Schopfeed. Mein Name ist Herr Brenner, ich wollte nur Holz holen, und dann, bin ich gestört sie sind jetzt in Sicherheit, berechtigte in Lukas. Sie bleiben hier, bis sie wieder aufstehen können Anna setzte sich in die Seat des Betts und hielt die Hand des alten Manns. Sie spurrt, wie kalt sie war, und druckt sie sanft.
Als wordt gut als Heerbrenner in Geschleven war, sank Anna Airshop feet auf den Stuhl. Ich hat nie gedacht, das so etwas passieren würde Lucas nicht. Das ist, was ich meint. Die Berge sehen friedlich aus, aber sie prüfen uns man muss immer bereit sein Agent treffen und Anna spurt etwas, das sie nicht in Wort fassen könnt. Bewundern, viel leicht auch dankbarkeit, und etwas tiefers, das sich langsam zwischen innen aufbaut. Am Abend sassen sie wieder am Kamin. Herr Brenner schlief ruhig, sen Adam gleichmäßig. Anna und Lucas sprachen leise, fast so, als wollten sie die still nicht stören. Du hast kein Sekund gezögert, ihm zu helfen, sagte Anna. Man darf in den Bergen nie sojourn, antwortet Lucas schlicht. Wenn man jemanden im Schnee zurücklässt, ist es du bist stark, meint Anna bewundernd. Lucas lächelt schwach. Manchmal. Aber ohne dich hat ich in nicht hergebracht. Du warst genauso wichtig Anna spurt, wie wangen warm werden, die esmal nicht vom Kamin führer, sondern von seinen Worten. Die Nachtverging, und draußen sank die Temperatur noch tiefer. Drinnen jedoch etwas Unsichtbares zwischen Anna und Lucas. In Nahe, die nicht geplant war, aber wirklich gehen. Und waren der Sturm draußen neu spuren im Schnee wet, was Saint Anna, dies war mehr als nur Inzufolsbegegnung. Es war der Beginn einer Geschichte, die ihr Leben verandern würde. Die Nacht nach der Rettung von Herrn Brenner war unruhig. Mehrmals wacht Anna auf, weil der alte Mann im Schlaf stond oder sich bewegt. Lucas stand jedes Mal sofort auf, prüft den Verband und legt neue Holzschit ins Feuer, damit es warm bleib. Anna beobachtet in dabei still. Sie war beeindruckt, wie ruhig und ins Klassen handelt, auch wenn die Situation schwierig war. Am Morgen lag ein silberner Glanz über der Landschaft. Die Sonne hell, und der Schnee funkelt wie ein Meer aus Diamanten. In der Hut aber war die Stimmung ernst. Herr Brenner war wach, aber sein Gesicht war blass, und worked geschwackt. Es jet schon, versichert mit brüchiger Stimme, als Anna ihm reicht. Musst keine Sorgen machen, wir müssen trotzdem einen Arzt holen, sagte Lucas entscheiden. Dein Bein ist gebrochen. Es kann gefährlich werden, wenn wir nichts unternehmen Herr Brenner selbst. Das Dorf liegt weit unten. Der Weg ist beschwerlich, und bei diesem Schnee, dann gehen wir zusammen, unterbrach in Lucas. Ich kann die abkürzen. Anna bleibt hier und pass auf, bis ich mit Hilfe zurückkomme. Anna schüttelt heftig den Kopf. Nein, ich lasse dich nicht allein gehen. Was, wenn etwas passiert? Wir sollten aus weit gehen. Herr Brenner kann nicht allein bleiben, aber wir könnten jemanden aus dem Dorf schneller erreichen, wenn wir gemeinsam losgehen. Lucas sah sie langen. In seinem Blick lag Sorge, aber auch Respekt. Schließlich nicht Gut. Wir gehen beide. Aber wir müssen vorsichtig sein. Sie packten Proviant, ihn ladern und decken in einen Rucksack. Bever sie aufbrachen, legt Anna Herrn Brenner die Hand auf die Schulter. Wir kommen so schnell wir können zurück. Halten sie durch Pass auf auf, murmelt und schloss die Augen. Der Weg ins Tal war schwer. Der Schnee reicht innen oft bis zu den Knien, und unter der weißen Deck verbargen sich es Flachen, auf denen man leicht ausrutschen könnt. Lucas ging voraus, schlug mit einem Stock den Weg frei und half Anna über die schweren Stellen. Trotz der Anstrengung empfand Anna in seltsame Ruhe. Jeder Schritt bracht sie nicht nur nachher zum Dorf, sondern auch nachher zu Lucas. Sprach nicht viel, aber jedes Mal, wenn ihr die Hand reicht, spürt sie in Verbindung, die Wort überflüssig macht. Nach einigen Stunden erreichten sie den Rand des Walds. In der Ferne Anna die ersten Dörfer des Dorfs erkennen. Sie at mit lichtert auf.
Da ist es, rief sie. Doch Lukas hab warnend die Hand. Siehst du den Rock dort hinten, Anna Falk seinem Blick. Über einem der Hauser stiegen dick Rockwolk auf, dunkel und schwer. Oh nein, das ist ein Führer, ohne Zeusagern liefen sie den Hang hinunter. Unten eingekommen, sehen sie, das ein Stall in Flammen stand Menschen aus dem Dorf Eilten mit Eimern herbei, versuchten Wasser aus einem gefrorenen Brunnen Zeusköpfen. Tier schrien Panis hinter den Flammen. Wir müssen helfen, rief Anna. Lukas sprang sofort vor. Gemeinsam rieten sie sich in die Dorfbewohner ein, reichten Eimer, und Lukas Hafschliesslich, die Stallungen aufzubrechen, die Tier herauszufahren. Anna, die ihr Angst überwand, kümmert sich die Erschöpfung und fahrt sie ins Freie. Es dauert Stunden, doch schließlich gelang es allen, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Der Stall war zerstört, doch die meisten Tier hatten überlebt, und niemand war verletzt worden. Erschöpft ließ sich Anna auf einen Holzscheit sinken. Ihr Gesicht war rot von der Hitze, ihr Hand nass und kalt. Lukas setzte sich neben sie, beid atmeten schwer. Du bist mutig, sagte schließlich und sah sie an. Anna schüttelt den Kopf. Nein, ich hatte nur Angst, dass die Tier verbrennen Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, entgegnet Lukas ernst. Es bedeutet, trotzdem zu handeln. Und genau das hast du getan sie erweitert seinen Blick, und für einen Moment schien die Welt still zu stehen. In seinen Augen lag warm, aber auch ein Geheimnis, das sie nicht ganz verstand. Bevor sie mehr sagen konnte, trat einer der Dorfbewohner zu ihnen. Lukas, wir haben gehört, dass du in der Hut bist. Es gibt Gerücht, stimmt es, dass du immer noch allein dort oben lebst, Lukas Gesicht verfinstert sich leicht. Das stimmt der Mann nicht, doch sein Blick war misstrauisch. Die Leute reden viel. Sie sagen, du meidest das Dorf, seit dem Unfall deines Vaters? Manch meinen sogar, du hattest schon daran gehabt Anna hielt die Luchten. Sie sah Lukas an, doch reagiert nicht sofort. Sein Blick war kalt, fast verletzlich. Schließlich sagte nur, die Leute können reden, was sie wollen. Ich weiß, was passiert ist dann want sich ab. Anna spürt, dass das Thema tief saß. Sie sagte nix, doch innerlich wuchs ihr Neugier. Was war damals geschehen? Warum lastet ein solcher Schatten auf Lukas Vergangenheit? Sie vergessen jedoch nicht den eigentlichen Grund ihres Wegs. Gemeinsam beten sie den Dorfarzt, mit ihnen zur Hut zurückzukommen. Der Mann packte sofort sein Task, und ein kraftiger Bauer schloss sich an, beim Transport zu helfen. Der Rückweg zur Hut war beschwerlich, doch diesmal fällt Anna keine Müdigkeit. Ihr Herzschlag voller Fragen. Sie wollt wissen, was Lukas verbarg, warum so allen let und weshalb die Dorfbewohner ihm misstrauisch begegneten. Sie schließlich die Hut erreichten und Herr Brenner den Arzt sah, huscht ein Ohrlichterz Lächeln über sein Gesicht. Während der Arzt sich kümmert, trat Anna nach draußen. Der Himmel farbt sich bereits orange vom Sonnenuntergang, und die Still der Berge lag wieder schwer über der Landschaft. Lukas kam nach einigen Minuten zu ihr. Sein Gesicht war ernst, sein Augen dunkel. Du hast Fragen, nicht wahr, sagte ohne Umschweif. Anna nickt langsam. Aber ich will nicht drängen Lukas sah sie langen, dann surfst Es gibt Dinge, die man nicht wegverbergen kann. Wie leicht ist es Zeit, dass du die Wahrheit erfährst Anna spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Sie wusste, das, was ihr gleich erzählen würde, könnt als verandern die Sonne war langst hinter den Bergen verschwunden. Am Himmel gluten noch let sein Totlich Streifen,
beverouch sie in ein tiefes Blauübergen gen. Kalte Krocker nut Dirk den Wald, und bald wordy wieder die stilder Nacht hierin brechen. Anna und Lucas standen vor der Hut, dicht nebeneinander, doch ein unsichtbar Spannung lag zwischen ihnen. Es gibt Dinge, die du wissen solltest, begann Lucas langsam. Seine Stimme war ruhig, doch Anna hort das Zwick darin. Dinge, über die das Dorf spricht, aber nicht alle kennen die Wahrheit Anna nicht stumm. Sie wollt in nicht drangen, doch ihr Herz poket heftig. Lucas want den Blick in die Fern, als wordy die Wort irgendwo zwischen den Bäumen suchen. Vor 5 Jahren ist mein Vater in den Bergen gestorben. Es war ein Sturm, schlimmer als den du erlebt hast. Wir waren gemeinsam unterwegs, ich und ein klein Gruppe Touristen, die fahren sollt Anna hielt den Atemen. Der Sturm kam plötzlich. Schnee, Wind, Kälte, alles auf einmal. Wir hatten kaum Sicht, und die Gruppe geriet in Panik. Mein Vater schickt mich voraus, nach einem sicheren Weg zu suchen. Ich tat, was sagte, aber, Lucas brach kurzab, bald die Hand zu sen. Als ich zurückkam, war es zu spät. In Lawine hat den Hang getroffen. Zwei Touristen starben, und auch mein Vater, war verschüttet. Ich habe nicht mehr lebend gefunden Anna spurt ihnen Klaus im Hals. O Lucas, die Dorfbewohner geben mir die Schuld, fuhr fort. Sie sagten, ich hat in einem Stick gelassen. Das ich nicht stark genug Joasen war, in sie retten. Manch behaupten sogar, ich sei weglaufen, mein eigens Leben zu retten seine Stimme war scharf, weil unterdrückter Wut. Sie verstehen nicht, dass mich geschickt hat. Das mir vertraut. Aber vertrauen lässt sich schwer beweisen, wenn Menschen lieber direkt glauben Anna sah in Langen. Sie könnt den Schmerz in seinen Augen erkennen, den Jahren mit sich herumgetragen hat. Langsam legt sie ihr Hand auf sein. Ich glaube die Lucas blinzelt überrascht, fast so, als hat dies Wort nicht erwartet. Warum, weil ich dich kenn, sagte Anna schlicht. Du bist jemand, der nicht wegschit, wenn ihr Hilfe brauchen. Ich habe es gesehen, bei Herrn Brenner, beim Führer im Dorf. Du wurdest nie jemanden im Stich lassen für einen Moment schwieg Lucas. Dan at meet tief aus, als hat in last von den Schultern genommen. Danke, Anna. Dies Wort bedeuten mir mehr, als du anst sie standen schweigende, waren über ihnen die ersten Stern erscheinen. Ein Stillsband hat sich zwischen ihnen gefestigt, starker als Zuver. Spatter, Zurich in der Hut, kümmert sich der Arzt Herrn Brenner. Senbane wars war schwer verletzt, aber die Skien, die Lucas angelegt hat, war gut gemacht. Word sich erholen, Solange Ruhe halt, sagte der Arzt zufrieden. Ich komm in ein paar Tagen wieder, nachjus Hender Bauer, der den Arzt begleitet hat, sah Lucas beim Abschied langen. Du hast Brenner gerettet. Das Dorf ward das nicht vergessen Lucas nicht nur, doch Anna bemerkt, dass seine Augenkurs glanzten. Viel leicht war dies der erste Schritt, sen ansahen zurückgewinnen. Als die Helfer gegangen waren und wieder Ruhe einkehrt, set seine sich Anna mit Lucas ans Führer. Herr Brenner schlief tief, und nur das Knistern der Flammen erfüllt die Hut. Weißt du, begann Annelies, viel leicht war es kein Zufall, dass ich genau in dieser Nacht die Hut gefunden habe Lucas lächelt schwach. Du glaubst also an Schicksal, viel leicht, antwortet sie. Manchmal fahren uns die Wegde in, wo wir am dringendsten gebraucht werden Lucas sagte nix, doch sen Blick bleib auf ihr haften. In der warmte Kamens, waren draußen die Kalte herrscht, spurten beiden nahe, die nicht mehr gelegne werden könnt. Die nächsten Tage virgin ruhig, doch kleiner Moment,
Diana und Lucas inander nach Herbrachten. Sie koketen zusammen ein Fake Mahlzeiten, sammelten Holz, und manchmal los Lucas aus einem der alten Bücher vor, die in der Hut aufbewahrt. Anna fühlt sich wie in einer anderen Welt, fern von Stress und Verpflichtungen, geborgen in einer Still, die inneren Frieden gab. Durch eins Abends, als Holz holten, horten sie in der Fern wieder ein Geräusch. Es war kein Wind, kein Tier. Es klang wie Stimmen, hektisch und aufgeregt. Lucas spannt sich sofort an. Das kommt vom Nordhang, sagte Das ist ungewöhnlich. Dort veriert sich selten jemand gemeinsam gingen sie ein Stück weiter, bis sie am Rand einer Schlucht standen. Im Tal darunter bewegten sich mehrere Gestalten. Zwei Männer versuchten, ein schweres Gepäckstück durch den Schnee zu schleppen. Anna runzelt die Stirn. Was machen die da, Lucas nimmt die Augen zusammen. Das ist, seltsam. Sie worken, als wollten sie nicht gehen werden Anna spürt ein ungutes Gefühl. Vielleicht Schmuggler, möglich, murmelt Lucas. Es gibt immer wieder Leute, die versuchen, über die Berge waren zu transportieren. Aber in dieser Jahreszeit, das ist lebensgefährlich die beiden Männer verschwunden im Wald, durch Lucas Gesicht bleib ernst. Wir sollten vorsichtig sein. Wenn sie hierher kommen, dürfen sie Herrn Brenner nicht finden. Ist zu schwach, sich zu wehren Anna nicht. Zum ersten Mal spürt sie in anderer Art von Bedrohung, nicht durch die Natur, sondern durch Menschen. In der Hut erzählten sie Herrn Brenner nichts von dem Vorfall, ihn nicht zu beunruhigen. Doch Anna konnte in dieser Nacht lang nicht schlafen. Immer wieder hort sie das Bild der Männer vor sich, wie sie sich durch den Schnee kämpfen, und die Unruhe in Lucas Stimme klang in ihr nach. Am kamen, als alle schleifen, sah sie Lucas in die Flammen starren. Du bist wach, flüstert sie. Nicht. Ich hab ein schlechtes Gefühl Anna setzt sich neben ihn. Was glaubst du, was sie wollten, Lucas schwieg lang. Dan sagte leise, manchmal bringen Menschen mehr Gefahr in die Berge als jeder Sturm Anna frostelt, und es lag nicht nur in der Kälte. Sie die Begegnung mit den Fremden war kein Zufall. Etwas grosser spant sich an, etwas, das die Stillsicherheit der Hut bedrohen würde. Und in diesem Moment wasent sie, dass heiß Nacht im Schnee noch langst nicht zu Ende war. Im Gegenteil, sie hat gerade erst beginnen der Nacht St. Morgen brach still und grauen. Der Himmel hing voller schwerer Wolken, die den Bergen ein Dusters ausgeben. Anna trat vor die Hut und sog die Claire Luft tief ein, doch ihr Gedanken waren als als ruhig. Die Bilder der Männer, die sie Abends übergesehen hatten, ließen sie nicht los. Lucas trat hinter sie. Worked and gespannt, als hat kaum geschlafen. Wir müssen vorsichtig sein, sagte leise. Ich weiß nicht, was die Männer vorhaben, aber ihr Auftauchen hier oben ist kein Zufall Anna nicht. Glaubst du, sie kommen zurück, wenn sie etwas zu verbergen haben, dann bestimmt. Und in einsame Hut mitten im Wald, könnt innen als Vertech Anna spürt, wie ein Frostelnier Überzog, und die diesmal lag nicht in der Kälte. Drinnen schlief Herr Brenner noch. Sen Adam ging ruhig, aber schwach. Anna und Lucas beschlossen, nicht zu beunruhigen. Stattdessen machten sie sich schweigend die Arbeit, sammelten Holz, überprüften die Vorrat und hielten ihr Ohren wachsam für jedes Geräusch im Wald. Gegen Mittag, als Anna gerade Wasser aus der Nahenkel holt, hort sie plötzlich ein Nack ins Geräusch. Sie hielt den Atem an. Zwischen den Bäumen bewegt sich ein Schatten, schnell, fast lautlos. Ihr Herz schlug schneller. Lucas, rief sie leise. War sofort bei ihr,
Sen Blick Waxam. Gemeinsam Spitten Sie in den Wald. Die Esmal war es kein Tier. Zwei Männer kamen nachher, ihr Gestalten deutlich erkennbar. Es waren dies Elben, die Sie am Vorabendges hen hatten. Einer trug einen großen Rucksack, der andere zog etwas Schwers auf einem Schlitten. Sie sind bewaffnet, murmelt Lukas. Anna sah die Umrisse von Guren über ihren Schultern. Ihr Kettel schnurrt sich zu. Komm, sagte Lukas hastig. Wir dürfen nicht hier draußen bleiben Sie schleichen zurück zur Hut, so leise wie möglich. Doch gerade als Sie die Tour erreichten, horten Sie in Stimme. De Vorn, die Männer hatten Sie gesehen. Lukas dies Anna in die Hut und verriegelt die Tour. Bleib bei Herrn Brenner, flüstert Dan griff nach einer alten Axt, die neben dem Kamin lehnt. Anna spürt Panik aufsteigen. Was wollen Sie von uns, ich weiß es nicht, antwortet Lukas. Aber wir dürfen ihnen keinen Grund geben, hier einzudringen von draußen horten Sie Schritt im Schnee. Dan klopft es hart gegen die Tour. Ihr da drinnen. Wir brauchen Unterkunft. Macht auf, ihn Stimme halt durch die Hut. Lukas bleibt stumm. Anna spürt, wie ihr Herz rast. Wir wissen, dass ihr uns gesehen habt, rief die Stimme weiter. Also lasst uns rein, oder es gibt Probleme ein Moment der Still folgt, nur das Nacken de Holzes im Kamin war zu hören. Dan sagte Lukas leise zu Anna, wir müssen sie trennen. Sprich mit ihnen, aber sag nix von Herrn Brenner Anna nicht zagerlich, traten die Tour und rief, wir sind nur zwei Leute hier, wir haben kaum Platz. Jet weiter, es gibt Hutten unten im Tal, Gelachter antwortet. Tal? In diesem Wetter? Schon, das ihr gesorgt, aber wir bleiben hier. Ob ihr wollt oder nicht ein schwerer Schlag trifft die Tour, das die Holzbacken betten. Anna wich zurück, erschrocken. Lukas, Sie brechen ein, doch Lukas bleib ruhig. Dan müssen wir klug sein fahrt Anna zum hinteren Fenster. Wenn es gefährlich wird, mit Brenner durch den Wald zur Jagdhut, die etwa eine halbe Stunde entfernt liegt. Ich kann den Weg und du, ich halt Sie aufnehmen, flüstert Anna heftig. Ich lasse dich nicht allein, bever Lukas antwortend, kracht es erneut. Ein Riegel splittert, Holz nackt. Die Tour hielt nach, aber nicht mehr lang. In diesem Moment horten Sie in weitere Stimme draußen, tiefer und ruhiger. Genug. Wir verschwenden Zeit. Reißt die Tour auf, Anna spürt, wie ihr Blutgefühl. Es waren nicht nur zwei Männer, es war noch jemand mit einem Beethovenen Null Brachlius Lich die Tour auf. Drei Gestalten treten in die Hut, Schnee wirbelt hinter ihnen herein. Was haben wir denn hier, der Vorder Saint Man war groß, mit einem dichten Bart und kalten Augen. Must Anna und Lukas wie Buet. Wir brauchen nur einen Platz zum Ausruhen, sagte mit einem falschen Lächeln. Keine Sorge, wir tun nix, Solangier klug side Lukas hielt die Axt fest in den Händen. Das ist unsere Hut. Ihr habt kein Recht die Hut, der Mann lacht rau. Als hier oben gehört niemandem. Und glaub mir, Jung, wir nehmen uns, was wir brauchen einer der Männer trat nachher und sah sich Sen Blick bleiben Herrn Brenner hängen, der reglos am Bett lag. Ist das, Anna stellt sich sofort davor. Mein Onkel. Ist krank. Braucht Ruhe der Mann grinsaint. Das ist ja praktisch. Ein alter Mann, zwei Kinder, kein Gefahr für uns Lukas spannt die Schultern, doch Anna legt schnell in Hand auf seinen Arm, in Zurich zu halten. Sie spürt, dass ein Fall ches wird die Situation eskalieren könnte.
Was wold ihr wirklich, fragt die Siemit so viel Ruhe, wie sie aufbringen könnt. Der Bartage trat naher. Wir wollen nur warm, essen und einen Platz für dein Act. Und viel leicht ein bisschen Gesellschaft sein Agen funkelten gefährlich, warend einer must Lucas trat sofort einen Schritt vor. Sie bleibt in Ruhe, nerd Die Männer lachten, durch die Spannung im Raum war greifbar. Schließlich hab der Anführer die Hand. Genug. Wir bleiben hier, bis es dunkel ist. Dann sehen wir weiter. Aber wenn ihr gemacht, liest den Satz offen und dutet auf das Gehören seiner Schulter. Anna schluckt hart. Sie was die Nacht wurde als entscheiden. Warend die Männer sich am Führer bequem machten und ihr nassen Jacken ausbreiten, zog Lucas sie leise beisit. Wir dürfen sie nicht hier lassen, flüstert Sie sind sehr gefährlich aber was können wir tun, flüstert Anna zurück. Wir sind in der Unterzahl Lucas sah Siemit ernsten Agenen. Es gibt nur eine Möglichkeit, wir müssen sie in die Fall locken Anna spurt, wie ihr Hörst schneller schlug. Ein Fall. Inmitten der Berge, in einer Hut, umgeben von Schnee und Dunkelheit. Sie was der Kampf Sicherheit und Vertrauen hat gerade eine neue Dimension erreicht. Und tief in ihrem Inneren and sie, die Wahrheit Nacht im Schnee wurde erst in dieser Dunkelheit beginnen. Die Stunden bis zum Einbruch der Nacht schleichen langsamer in als Gemelsüber. Anna und Lucas spurten, wie jeder Zug von den Blicken der fremden Männer verfolgt wurde. Der Bartage Anführer saß am Führer und warmt sich die Hand, warend die beiden anderen in der Hut hin und hergingen, als wollten sie als im Auge behalten. Herr Brenner schlief unruhig im Hintergrund, doch Anna wagte nicht, in sie wecken. Sie was jed bewegend Aufmerksamkeit erregen. Stattdessen versucht sie, ruhig zu bleiben, auch wenn ihr Herz ständig rast. Immer wieder traf ihr Blick den von Lucas. Zwischen ihnen lag ein stummes Einverständnis. Sie wurden nicht kampflos aufgeben. Doch gleichzeitig wussten beide, in unbedacht handlungend sie alle ins Unglück stürzen. Die Männer workten zunehmend nervös. Der mit dem Rucksack kramte mehrmals deren Harem, als wohl sicherstellen, dass sein Inhalt noch unberührt war. Anna bemerkt es genau und fragte sich, was wohl deren versteckt war. Gold. Schmuggelware. Waffen. Es muss etwas wertvolles sein, wenn sie dafür solch ein Risiko eingingen. Als die Sonne sank und die Dämmerung hereinbrach, ändert sich die Stimmung. Der Bartage stand auf, schritt langsam zur Tür und spit hinaus. Das Wetter wird schlimmer, murmelt Vielleicht bleiben wir doch länger hier Lucas verkrampft sich bei diesen Worten. Anna spurt, wie ihr Handfucket werden. Nach Nacht mit diesen Männern, das dürft nicht sein. Wir haben kaum Vorrat, sagte sie mutig. Wenn ihr bleibt, reicht es für niemanden der Mann warf ihr einen kalten Blick zu. Macht ihr keine Sorgen, Mädchen. Wir nehmen uns nur, was wir brauchen wieder dieses Gefühl von Betrachtung, das in der Luft hing wie ein unsichtbares Messer. Anna was sie mussten handeln, bevor die Nacht ganz hereinbrach. Als die Männer schließlich miteinander zu schelten und einer von ihnen nach draußen ging, Schnee für Wasser zu holen, nutzt Lucas den Moment. Bugt sich zu Anna hinüber und flüstert so leise, dass nur sie in hören könnt. Wir müssen sie ablenken. Wenn wir sie getrennt bekommen, haben wir eine Chance Anna nicht kaum merklich. Wie, es gibt eine Fallgrube hinter der Hut, so geschneit. Ich habe sie gestern gesehen. Wenn wir sie diese bringen, rausgehen, sprach nicht weiter, aber Anna verstand sofort. Sie mussten die Männer in die Fall locken, wortwörtlich. Doch der Plan war riskant. Ein Fehler,
und die fremden Worten misstrauisch. Die Gelegenheit kam schneller als gedacht. Kurz nach Sonnenuntergang horten sie ein Nacken draußen. Der Mann, der Schnee holen wollte, rief etwas Unverständliches, und die anderen beiden sprangen auf. Was war das, knurrt der Bartage. Viel leicht ein Tier, murmelt Lukas rasch. Hier oben gibt es Wolf die Männer sehen sitzen. Einer griff nach seinem Geur. Dan sollten wir nachsehen sagte Lukas ruhig. Ich hab gestern verspüren gesehen. Viel leicht ganz in der Nahe Anna bewundert, wie gelassen sprach. In seinem Inneren tobt sicher des Elbesturm wie in doch nach außen bleib ruhig. Der Bartage überlegt kurz, dann nickt Gut. Komm mit, Jung. Zeig uns, wo du die Spuren gesehen hast Anna spurt, wie sich ihr Herz zusammenzog. Nein, Lukas durft nicht mit ihnen allen hinaus. Doch zwinkert kaum merklich zu, ein stilles Zeichen, wird Raum Sie schluckt hart und zwang sich, ruhig zu bleiben. Ich bleib bei meinem Onkel, sagte sie leise. Der Bartage nickt abfällig, und kurz darauf verschwunden und einer seiner Männer mit Lukas in der Dunkelheit. Nur der Dritt bleib zurück, der Geniege mit dem Rucksack. Ein Moment der Still folgt, nur das Knistern des Feuers war zu hören. Der Mann warf Anna einen abschatzenden Blick zu und setzte sich dann wieder hin. Dein Freund ist mutig, sagte Alien mit uns da draußen, hoffentlich passiert ihm nichts Anna zwang sich zu einem schwachen Lächeln, doch innerlich zerriss sie die Sorge. Was, wenn Lukas Plan misslang? Was, wenn sie in draußen überwältigten? Sie setzten sich neben Herrn Brenner und tot versorgt vor, während sie in Wirklichkeit laut. Draußen hört man gedämpft Stimmen, Schritt im Schnee, und dann plötzlich einen dumpfen Aufschrei. Ein Kratchen. Der Mann mit dem Rucksack fuhr auf. Was war das, viel leicht, ein Wolf, sagte Anna hastig, doch ihr Stimme zittert. Der Mann griff nach seiner Waffe und stürmt zur Tür. In der Dunkelheit sah Anna nur schemenhaft bewegen, hort laut Ruf, und dann ein weiteres Kratchen. Es wurde still. Anna hielt den Atemen. Sekenden dienten sich zu wicketen. Dan öffnet sich die Tür. Lukas trat ein, guckend, aber unverletzt. Schneekletten seiner Kleidung, seine Augen funkelten vor Anspannung. Es hat funktioniert, sagte schnell. Zwei von ihnen sind in die Fallgrube geruht. Sie kommende so schnell nicht raus der Rucksackmann wirbelt herum, sein Gesicht bleek. Was hast du getan? Doch Lukas reagiert blitzschnell. Mit einem Sprung packt die Axt, die nach neben der Tür lehnt, und schlug mit voller Wucht gegen den Tisch, so das Funken aufstoben. Leg die Waffe weg, rief Der Mann zagert, doch Anna trat ebenfalls vor, stellt sich neben Lukas. Es ist vorbei, sagte sie, und die Mal zittert ihr Stimme nicht. Ihr seid in der Unterzahlenen Moment lang war nur Schwurzatmen zu hören. Dann ließ der Mann langsam das Geur sinken. Seine Schultern sanken herab, und skien zu begreifen, dass verloren hat. Lukas behielt die Axt in der Hand, während Anna vorsichtig den Rucksack ergriff. War schwer. Als sie in öffnet, schlug ihr Herz schneller. Deren lagen Bundel voller Geldschein, Papier und Kleinpäckchen, die verdächtig nach Schmuggel were aussahen. Also darum ging es flüstert sie. Der Mann antwortet nicht. Sein Blick war leer, als hat erkannt, dass sein Reis hier oben ein End gefunden hat. Lukas at me tief durch. Wir binden in fest. Morgen gehen wir ins Tal und holen Hilfe Anna nicht, auch wenn sie wusste, dass die Nacht noch nicht vorbei war. Draußen heult der Wind, und irgendwo im Dunkeln schrien die beiden Männer,
die in der Grube festsitzen mussten. Doch hier in der Hut, neben Lucas, falt sie zum ersten Mal seit langem Missgung aus or Lichtcharen und Kraft. Sie hatten sich nicht unterkriegen lassen. Sie hatten zusammengehalten. Und tief in ihrem Inneren was einer, die Heißnacht im Schnee war noch nicht ganz vorbei, aber der schwer Teil war überstanden.